அரவிந்த்குமார் ஆர்ஷா ஐயா அவர்களை அனைவரின் சார்பிலும் மனதார வரவேற்கின்றேன். வணக்கம் ஐயா. கஸ்தூரி கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் முனைவர் விஜய் ஆஷா அவர்களை கஸ்தூரி கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாக மகிழ்வுடன் வரவேற்கின்றேன். வணக்கம் ஐயா. கஸ்தூரி அறக்கட்டளையின் அரங்காவலர் திருமதி நிகிதா வீஷா அவர்களை நம் அனைவரின் சார்பிலும் மனமாற வரவேற்கின்றேன். கஸ்தூரி கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக அதிகாரி திரு தீபேஷ் ஐயா அவர்களையும், கஸ்தூரி கல்வியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் திரு முனைவர் எம் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களையும் மனதார வரவேற்கின்றேன். வணக்கம் ஐயா. கஸ்தூரி மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர் திருமதி என் லட்சுமி அவர்களையும், கஸ்தூரி தொழிற்பயிற்சி மைய முதல்வர் திரு பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களையும் மனமாற வரவேற்கின்றேன். வணக்கம் அம்மா. கஸ்தூரி கல்வியியல் கல்லூரியின் இருவாழ் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் நிர்வாகத்தின் சார்பாக மனதார வரவேற்கின்றேன். வணக்கம். இந்நிலையத்தில் தங்களது ஆசிரியர் பயிற்சியை செவ்வனே பயின்று வரும் 1ஆம் மற்றும் 2ஆம் கல்வி ஆண்டு ஆசிரியர் மாணவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இந்நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்துள்ள எங்களது கல்வி நிறுவனத்தில் அங்கத்தினர்களாக அனைத்து பெருமக்களையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்நிகழ்வு சிறப்பை இணைதர அமைவதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி நல்வாய்ப்பு நல்கிய நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வணக்கம். வணக்கம். Thank you so much, ma'am, for your warm welcome. Now I invite Mrs. S. Thiranere Selvi, Assistant Professor of Computer Science, to introduce our special guest, Mrs. A. Anandi, Sky Yoga Professor, Madurai. A very good morning to one and all present here. This is Thiranere Selvi, Assistant Professor Computer Science. I'm A. Anandi, native of Vellakoil, Tirupur district, did her schooling in AAGHS school. She had completed BBA and MBA at Madurai Kamarajar University. Moreover, she had completed her MSc Yoga for Human Excellence from Bharathidasan University. She has been living at Madurai for about 22 years. And she is a yoga tutor for 11 years, and she is giving training to the women yoga teachers for 2 years. She is the Vice President of Arivithirukoil Yoga and Spiritual Education Center, Madurai. Now, her mission is to spread the message of Kundali Yoga from our Vedantri Maharishi in every possible way. She addressed the schools, colleges, private and corporate companies, and Vedantri Maharishi Yoga Center, explaining the benefits of yoga and motivating them to practice yoga. Her guidance and counseling services for women is remarkable too. Welcome, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. வாழ்க வளமுடன். வணக்கம் மேம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Thank you, madam. நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதா? ஒரு நிமிஷம். Thank you, madam, for your nice introduction. Now I would like to invite Mrs. A. Anandi, Sky Yoga Professor, Madurai. I request you to use the Kadol Valtu and Guru Valtu. வாழ்க வளமுடன்ப்பா. நான் பேசுறது கிளியரா இருக்குல்லப்பா? கிளியரா இருக்கு. ஓகே. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர் வைத்து குருவே வாழ்க, வாழ்க வளமுடன். இறை வணக்கம். ஆதி என்னும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடையுணர்தல் இயக்கமாகி நீதிநெறி உணர் மாந்தராகி
வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம். குரு வணக்கம். சிந்தையை அடக்கியே சும்மாவிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே, அந்த நிலைதனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே. இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் என்னை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்து என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். எல்லாம் வல்ல இறையருளையும் குருவருளையும் வணங்கி வாழ்த்தி, நமது சித்தர் பெருமக்களின் பேரருளையும் வணங்கி வாழ்த்தி, நமது ஆஷான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களின் ஆசிகளையும் வணங்கி வாழ்த்தி இன்றைய நிகழ்வை தொடங்க இருக்கிறோம். இந்த இணையவழி நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வருகை புரிந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வாழ்த்தி, உங்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேச யோகா தின வாழ்த்துக்களையும் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவரும் வாழ்க வளமுடன். இப்பொழுது நம்ம ஒரு பிரீத்திங் மெடிடேஷன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுக்குள்ள போக போறோம். தியானத்துக்கு தயாராகும். ஏற்கனவே தியானம் எடுத்த அன்பர்கள் ஆக்னா சக்கரத்துல மனசை வச்சு தவம் செய்யலாம். இதுவரைக்கும் தியானம் எடுக்காத அன்பர்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களோட உள்ள போற மூச்சு வெளிவர்ற மூச்சை மட்டுமே கவனிச்சு தவத்துல கலந்துக்கலாம். தியானம் முடிவு செய்யும் வரைக்கும், நிறைவு ஆகும் வரைக்கும் யாரும் கண்களை திறக்க வேண்டாங்க. கண்கள் மூடிய நிலையிலேயே இருக்கட்டும். வாழ்க வளமுடன். தியானத்திற்கு தயாராகும். ஒரு விரிப்பு மேல், அதாவது மேட்டை விரிச்சு உட்காந்துடலாங்க. நல்லா கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துக்கலாம். அடுத்து 2 கைகளையும் கோர்த்து மடி மேல வச்சுக்கலாங்க. கண்களை மூடிக்கொள்ளலாங்க. இயல்பாக கண்களை மூடிக்குங்க. இப்பொழுது உங்கள் உடலும் மனமும் தளர்வா இருக்கட்டுங்க. நீங்கள் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய இடத்தை சுத்திலும் பிரபஞ்சத்தின் அருட்பேராற்றல் மட்டும் நிரம்பி உள்ளத உணர்ந்து பாருங்க. அதற்கு நடுவுல நீங்க ஒரு சிலை போல அமர்ந்துள்ளதையும் கவனிச்சு பாருங்க. சேர்ல அமர்ந்திருக்கிறவங்க காலுக்கு மேட் போட்டு உட்காந்துக்கலாங்க. வாழ்க வளமுடன். தவத்தை தொடங்குவோம். நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்பட்டும். அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்பட்டும். அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம். அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக. அன்னைக்கு வணக்கம். அம்மாவோட உருவத்தை கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து வணக்கம் சொல்லிக்கிங்க. தந்தைக்கு வணக்கம். அதே போல அப்பா உருவத்தை நினைச்சு வணக்கம் சொல்லிக்கலாம். ஆஷான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம். தவம், மூச்சு தவம். ஏற்கனவே தியானம் எடுத்தவங்க ஆக்னா சக்கரத்தில் மனம் இணைந்திருக்கட்டும். மற்ற அனைவரும் சுவாசம் வெளி போவதையும் சுவாசம் உள் எடுப்பதையும் மட்டுமே கவனித்து மனம் சுவாசத்தோடு இணைந்திருக்கட்டும்.
நிறைய தாட்ஸ் வந்து வந்து போகும். அந்த எண்ணங்கள் பின்னாடி மனசு போக வேண்டாங்க. மனம் மூச்சோடே இணைந்திருக்கட்டும். உங்க சுவாசத்தோடு நீங்கள் இணைந்திருங்கள். உங்கள் மனம் உங்கள் மூச்சோடே இணைந்திருக்கட்டும். உங்கள் மனம் உங்கள் மூச்சோடே இணைந்து இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டே இருக்கட்டும். ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு குண்டலினி சக்தியின் இயக்கத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்தில் உணர்ந்து கொண்டே இருப்போம். வாழ்க வளமுடன். தவத்தை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம். தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் பரவட்டும். நீங்க கவனிச்ச உங்களோட தெய்வீக ஆற்றல் உச்சி முதல் பாதம் வரைக்கும் உங்க உடம்புல பரவுவதை கவனிங்க. கண்களை மூடியே இருக்கலாங்க. உங்கள் உடலும் உள்ளமும் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையட்டும். சங்கல்பம். பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம். பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம். இதே தவநிலையில எல்லோரையும் வாழ்த்துனாங்க. சொல்ல சொல்ல நீங்க அவங்கள நினைச்சு வாழ்த்து கொடுங்க. வாழ்க்கை துணையை வாழ்த்துவோம். திருமணமானோர் அவரவர் வாழ்க்கை துணையை நினைத்து வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்திக்கலாங்க. திருமணம் ஆகாதோர் அவங்க பெற்றோரை நினைச்சு வாழ்த்திக்கலாங்க. அடுத்து மாணவர்கள் அனைவரும் அவரவர் வகுப்பிற்கு வரக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களை நினைத்து வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தலாங்க. பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரும்
தங்களது மாணவர்களையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தலாங்க. அடுத்து இந்த அரிய கலையை நமக்கு அளித்த ஆஷான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் அருளிய வேதாத்ரிய வாழ்க வளமுடன். உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளமுடன். ஆழியார் அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க வளமுடன். கோவை மண்டலமும் அதனை சார்ந்த அனைத்து மனவளக்கலை யோகா மன்றங்களும் அறிவு திருக்கோவில்களும் வாழ்க வளமுடன். மதுரை மண்டலமும் அதனை சார்ந்த அனைத்து மனவளக்கலை யோகா மன்றங்களும் தவ மையங்களும் வாழ்க வளமுடன். அடுத்து கஸ்தூரி கல்லூரி நிறுவனம் வாழ்க வளமுடன். கஸ்தூரி கல்வி நிறுவனத்தை சார்ந்த நிர்வாகத்தினர்கள், அங்கத்தினர்கள், அவர்களது அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன். இதில் பணிபுரியும் அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களும் அவர்களது அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன். இதில் பயிலக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களும் அவர்களது அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன். கஸ்தூரி கல்வி நிறுவனத்தில் பணியாற்றக்கூடிய மற்ற பணியாளர்களும் அவர்களது அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன். இன்று இந்த சர்வதேச யோகா தின நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் நாமும் நமது அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். இரண்டொழுக்க பண்பாடு. நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலிற்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன். நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலிற்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும். நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும். உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும். நமது உள்ளும் புறமும் அமைதி நிலவுவதை உணர்வோம். அமை அமை அமை. வாழ்க வளமுடன். ரெண்டு கைகளும் இப்போ ஓசை இல்லாம தேய்ச்சிக்கலாங்க, உரசிக்கலாம். ரெண்டு உள்ளங்கைகளும் உரசி கண்கள் மேல வச்சுக்கலாம். முகத்தை வருடி கொடுத்து ரெண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல கொண்டு போய் ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் கொடுத்துக்கலாங்க. கொடுத்து கைகளை இறக்கி உங்களுக்கு நீங்களே வாழ்க வளமுடன் சொல்லிக்கலாங்க. இந்த மூச்சு தவத்தை நடத்த வாய்ப்பளித்த இறை அருளுக்கும் குரு அருளுக்கும் நன்றி. கஸ்தூரி கல்வி நிறுவனத்திற்கும் இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி கொள்கிறேன். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். Thank you, madam, for your valuable dhyanam. வாழ்க வளமுடன். If your action inspire others to dream more, learn more, and become more, you are a leader, says John Quincy Adams. I would like to attribute this proverb to our chief guest. Now, I invite Mr. P. Pugalandi, Assistant Professor of Education, to introduce our chief guest, Mr. B. Muttumani, sir. Good morning, one and all. It's my pleasure to introduce our chief guest, Mr. V. Muttumani, a great person in the field of yoga. He has completed MSc in yoga and MSc in yoga therapy. He completed DAM in alternative medicine. He is the proprietor of Balafoy International and Indra Agency. He is the consultant of Textile Health and Wealth. He worked as a general manager in textile mills. He is an ISO 9000 auditor and quality auditor, vice president in Sky Yoga and Kovai Manavalakkalai Mandram Arakathalai, Coimbatore. He has held various positions like assistant professor in Sky Yoga, UGC NET Yoga exam training coordinator, R&D research project coordinator in WCSC, Aliyar Arivu Tirukkoil, Pollachi. He is the advisory committee member of Jain Special School, Madurai. I would like to invite you, sir. I hand over the session to you, sir.
Thank you, sir. Thank you for your nice introduction. It's my immense pleasure to invite Mr. V. Muttumani, Vice President of Sky Yoga for Coimbatore, for his valuable speech for yoga. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குரு குரு சிந்தித்தல் தானே. என்னுடைய மனது புத்தி இந்திரிய சரீரம் எல்லாம் என்னுடைய அறிவினாலே இரவி முன் இமமே ஆக்கி என்னுடைய நீயும் நானும் ஏகம் என்று ஒன்று என்று என்னுடன் ஐக்கியம் செய்ய என்னுடைய குருவாய் தோன்றும் ஈசனே இறைஞ்சினேனே. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கஸ்தூரி கல்லூரி ஆஃப் எஜுகேஷன் நிர்வாகம் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கும், WCSC உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் தலைவர் SKM மயிலானந்தம் ஐயா அவர்களுக்கும், கோவை மதுரை மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளையின் செயலாளர் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகள், அறங்காவலர்கள், மேலும் இந்த மீட்டிங்கில் கலந்துள்ள அனைத்து ஆசிரியர்கள் மாணவர்களையும் முதற்கண் வணங்கி மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடியேனின் சிற்றுரையை தொடங்குகின்றேன். எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும். இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும். எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும். அதற்கு நம் உடல் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் நன்கு சுரக்க வேண்டும். அது இங்கு கூடியிருக்கும் நமது மாடர்ன் யூத் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. சற்று கவனமாக கவனியுங்கள். ஐயப்படாது அகத்தது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்பக் கொளல். இது தெய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர் தாத்தாவின் வரிகள். அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி. அறிவுடையார் ஆவது அறிவார், அறிவிலார் அக்தரி கல்லாதவர். அறிவுக்கு ஒரு திருக்கோயில் வகுத்து அதை வாழ்ந்து காட்டிய வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் ஞான கருத்துக்கள் என்னவென்றால், எல்லா விண் துகள்களும் மையத்திலும் அதை சுற்றிலும் உள்ள இறை வெளியிலும் அமைந்து விண்ணில் கூட்டு இயக்கங்களாக அனைத்தையும் முறை பெறலாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒழுங்கு ஆற்றலே அறிவாகும். இதையே தெய்வம் என்று கூறுகின்றார்கள். எல்லோருடைய உடலிலும் செயலாக, செல்களாக, அணுகளாக இருக்கிறது இந்த அறிவுதான் என்று அறிந்தால் அந்த உடலை நடத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் இறைவன் தான் என்று தெரிந்து கொள்வோம். சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைதனில் அறிவு அசைவற்று இருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே. அறிவு அசைவற்று இருக்க வேண்டும் என்றால் மனம் அடங்க வேண்டும். மனதை அடக்குவதற்கு பதிலாக அதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதுவே மனவளக்கலை. நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதினியில் எறிவதுண்டோ என்ற பாரதியின் வரிகளை கேட்டிருக்கின்றோம். வீணை என்பதே நமது உடம்பு. மெய்ஞானம் மெய்யறிவு பெற அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அதிலும் கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது. ஆம், 6 அறிவு கொண்ட இந்த ஜீவன் நோயில்லாமல், முதுமை வராமல், மரணம் இல்லாமல், மரணமில்லா பெருவாழ்வை இந்த மானிடத்தின் பிறப்புரிமை. அதற்கு விசையரு பந்தினை போல், பாரதியின் பாடலில் விசையரு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியது போல் செல்லும் உடல் கேட்டேன் என்று பாடினார். அதற்காக தான் பிசிக்கல் எக்சைஸ் 9 வகையான உடலுக்கான உடற்பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நசையரு மனம் கேட்டேன்,
அதற்காக மெடிடேஷன் 9 வகையான மனதிற்கான தியான பயிற்சிகள். நித்தம் நவம் என சுடர்தரும் உயிர் கேட்டேன், அந்த உயிருக்கான காயக்கல்ப பயிற்சி. அசைவரு மதி கேட்டேன், இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிற அகத்தாய்வு பயிற்சி என்றார் பாரதியார். அப்பொழுது சொன்னார் பாரதியார், அதற்காக வந்தவரே இந்த வேதாத்திரியார். அவர் கொடுத்ததுதான் உலக சமுதாய சேவா சங்கம், மனவளக்கலை மன்றம், சிம்பிளிஃபைட் குண்டலினி யோகா. அதை பற்றி ஒரு சிறு வீடியோ தொகுப்பு இப்பொழுது உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மனவளக்கலை. மனவளக்கலை என்று சொல்லும்போதே அதில் உட்பொருள் விளங்கி போகுது. அந்த சொற்கள் மூலமாக மனதை வளப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய கலை என்று. மனம் செய்யும் வாணிபமே மனிதனுடைய வாழ்வின் வளம் என்று ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு. அதனால் மனம் எவ்வாறு இருக்கிறதோ அந்த அளவுத்தான் மனிதனுடைய தன்மை அமையும். மனிதனுடைய தன்மை எவ்வாறு அமைகிறதோ அதுவே தான் அவனுடைய வாழ்வின் வளமாக அமையும். எனவே மனதை வளப்படுத்தி கொண்டால் வாழ்வு வளமாகும். தனி மனிதனுடைய வாழ்வு வளம் பெற்றால் அவனுடைய உடல் நலம், குடும்பம், இன்னும் சுற்றத்தார், மற்றவர்களுக்கெல்லாம் செய்ய வேண்டிய கடமையை நன்கு உணர்ந்து செய்வான். அதோடு உலகுக்கும் அது நன்மையாக அமையும். அதனால் மனவளக்கலை என்பது மனிதனை முழுமையான மனிதனாக்கும் கலை. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். பொருளாதார வளத்தினாலோ அல்லது இராணுவ பலத்தினாலோ அதிகார பலத்தினாலோ உலகம் அமைதி அடைய முடியாது என்பது அருட்தந்தையோட கருத்து. தனி மனிதன் அமைதி பெறுவதற்காக அனைத்து பயிற்சிகளையும் கொடுத்து அதற்கு மனவளக்கலை யோகா என்ற பெயரை கொடுத்துள்ளார்கள் அருட்தந்தை அவர்கள். உடல், உயிர், மனம் மற்றும் அறிவு என்ற அடிப்படையை கொண்ட மனவளக்கலை சாதி, மதம், சடங்குகள் கடந்த ஒரு எளிய வாழ்வியல் பயிற்சி. இந்த மனவளக்கலையில மதத்தினுடைய கொள்கைகளே கிடையாது. இது ஒரு பொதுவான விஷயம். அதனாலதான் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதர்களும், ஒவ்வொரு உயிரும், எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே மனவளக்கலை கத்துக்கிட்டு உலகத்துல சந்தோஷமா சிறப்பா வாழ்க்கையை தன்னுடைய தரத்தை உயர்த்திக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மனவளக்கலை நல்ல பயிற்சிகளை கொடுக்குது. மனவளக்கலையின் முதல் பயிற்சி உடல் நலனை ஒழுங்குபடுத்தும் எளிய முறை உடற்பயிற்சி. ஆரோக்கியமான உடல் நலத்திற்கு அடிப்படை 4. அவை முறையே இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம் மற்றும் உயிர் ஓட்டம். இவை ஒழுங்குபடும் போது ஆரோக்கியமும் உடலில் இனம் புரியாத ஆனந்தமும் பாய்கிறது. எந்த பரபரப்பான சூழலிலும் வெறும் 25 நிமிடங்களில் சிறுவர் முதல் முதியவர் வரை உடலை வருத்தாமல் செய்ய தகுந்தவை இந்த யோகா அடிப்படையிலான எளிய உடற்பயிற்சிகள்.
கை பயிற்சி, கால் பயிற்சி, மூச்சு பயிற்சி, கண் பயிற்சி, கபாலபதி, உடலில் உள்ள சுரப்பிகளை ஊக்குவிக்கும் மகராசன பயிற்சி, அக்குப்ரெஷர், மசாஜ், உடல் தளர்த்தல் ஆகிய பயிற்சிகள் மூலம் நாம் நோயற்ற வாழ்க்கையை பெற முடியும். இப்படி ஆரோக்கியம் தவழும் உடலை மேலும் உறுதியாக்கி வயது வித்தியாசமின்றி இளமை காக்க மற்றொரு அரிய பயிற்சி காய கல்பம் எனும் சித்தர்கள் கலை. உடல் நலத்தினை தொடர்ந்து மனவளத்திற்கான பயிற்சியாக குண்டலினி தியான முறைகளும் எளிய முறையில் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இந்த எளிதாக்கப்பட்ட குண்டலினி யோக பயிற்சிகள் மூலம் ஒருவர் தன்னுள் இருக்கும் குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி மனதிற்கும் உடலுக்கும் இடையே சீரிய ஒருமைப்பாடு நிலையை கொண்டு வர முடியும். இதனால் மன அமைதி கிடைக்கிறது. உடல் நலத்திற்கு உடற்பயிற்சி, மனவளத்திற்கு தியானம் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து பயில்வதன் மூலம் அறிவு கூர்மையும் மாறிவிட்ட இன்றைய உலகில் இந்த பயிற்சிகள் ஒரு வரப்பிரசாதம். எளிதில் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் இளைய சமுதாயத்தை காக்கும் கவசம் இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிகள். இறைநிலை, இறை ஆற்றல், இறை நீதி பற்றி விஞ்ஞான விளக்கங்களுடன் கற்பிக்கப்படுகிறது. இந்த அனைத்து பயிற்சிகளையும் செம்மையாக முடித்த ஒருவர் தனது ஓய்வு நேரங்களிலோ அல்லது முழு நேரமாகவோ இக்கலையில் ஆசிரியராக விரும்பினால் அவருக்கு அருள்நிதி என்ற உயரிய பட்டத்துடன் பயிற்சிகளும் கொடுக்கப்படுகின்றன. இயக்கம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் என்று சொல்வார்கள். எங்களுடைய திரைத்துறையில் 23 துறைகள் இருக்கின்றன. 23 துறைகளையும் கட்டியாள வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இயக்குநரை சார்ந்ததாகும். ஆகவே ஒரு இயக்குநருக்கு எவ்வளவு பரபரப்பு இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளவு இறுக்கமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். பாண்டியன் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் எனக்கு திடீர்னு ஃபோன் வந்தது. வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா எனக்கு குடும்பத்திலேயே இருந்த என்னுடைய மனைவி கமலா மாரடைப்பால் இறந்து விட்டார்கள். அந்த துக்கத்தை என்னால் தாங்கிக்கவும் முடியல. என்னுடைய மனைவி இறந்த பிறகு அந்த தனிமை என்னை குத்தியது. குடும்பத்துக்கு நான் தொண்டு செய்யவில்லை என்ற ஏக்கமும் தாக்கமும் என் மனதிலே வந்தது. இதையெல்லாம் மறப்பதற்காக நான் பொள்ளாச்சி பகுதிகளுக்கு ஒரு சுற்றுலா மாதிரி என் குடும்பத்தோடு போனேன். அப்போது நான் ஆழியாருக்கு சென்றபோது அறிவு திருக்குறளை பார்க்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அதை பார்த்த உடனே எனக்கு எண்ணம் ஒன்று தோன்றி, இதை பற்றி எல்லோரும் சொல்லுகிறார்களே, உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்று உள்ளே போனபோது என்ன விவரம் என்று கேட்டேன். அவர்கள் விவரங்களை எல்லாம் சொன்னார்கள். மகரிஷியாவினுடைய கொள்கைகளை எல்லாம் சொன்னார்கள். அதன் பிறகு KK நகரில் ஸ்கை மனவளக்கலை மன்றத்திலே உறுப்பினராக சேர்ந்து அங்கே கொடுத்த பயிற்சி, முக்கியமான தியான பயிற்சி, அருந்தவ பயிற்சி, உடற்பயிற்சி, காயக்கல்ப பயிற்சி, இவைகளெல்லாம் முறையோடு கற்றுக்கொண்டு பட்டத்தையும் நான் வாங்கி கொண்டேன் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நிறைய படங்கள் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணாங்க. நிறைய படங்கள் நிறைய பாராட்டுகள், நிறைய மேடைகள் போய் பார்த்து நிறைய பரிசுகள்லாம் வாங்கிட்டேன். நான் சந்தோஷம், ஒரு போட்டோவை இந்த இடத்துல எல்லாம் மனோகரங்களை அவங்களுடைய கையால் வாங்குவது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கிடைச்ச உங்களுக்கு ஒரு இடம் வந்த காரணம், அந்த சின்ன வயசுல என்னோட அப்பா போய் அங்க உட்கார வச்சு அங்கே எஸ்கேப் ஆகி மறுபடியும் என்ன பிடிச்சி உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் ஐயாவுடைய ஆசீர்வாதம், ஐயா அற்புதமான முயற்சியும். ஏன்னா ஒரு மாசம் ஒரு ஊர்ல இருக்கும். இப்போ லாஸ்ட் 20 days படம் ஹைதராபாத் போறேன். ஹைதராபாத் சிசில் படம் முடிச்சுட்டு பொள்ளாச்சி கிருஷ்ணா படம் முடிச்சுட்டு இப்போ இங்கே கும்பகோணம் முடிச்சுட்டு போய் பார்க்க போயிருக்கேன். ஒவ்வொரு பஸ்ல ஒவ்வொரு தங்கி ஒரு போன ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் சரி எல்லாருமே வந்து அப்படியே டயர்டா இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்கூல் கேட்கிறாங்க உங்களோட காயக்கல் போட்டு சன்னி கட்டி காயக்கல் போட்டு காலையில என்னோட உடற்பயிற்சி ஒரு தவம் அந்த ஏரியா அதோட புத்திரிக்கை வீரம் பிரச்சனையுமே கிடையாது. சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு
சார் உங்களோட மைக் வந்து ஆன் ஆயிருக்கனால எக்கோ ஆகுது. முத்துமணி சார் தொடர்ந்து செய்யணும். இதை கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க டெஃபினட்டா கத்துக்கிட்டு நிறைய பலனடையணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம். மீண்டும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த நிகழ்வுக்கு செல்வோம். வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your thought-provoking speech. Now I invite Mrs. J. Loganagi, Assistant Professor of Education, to introduce our chief guest, Dr. Swadhandra Devi, gynecologist and yoga therapist, Coimbatore. Good afternoon to all. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Good afternoon. Dr. Swadhandra Devi, a native of Coimbatore, did her schooling in Mani School. She completed her medical studies from Stanley Medical College in the year 1969. She started her own hospital by the name Sri Hari Hospital in Sai Baba Colony in the year 1974 and has conducted more than 20 deliveries personally. She is a disciple of Swami Satyananda Paramahamsa, Bihar School of Yoga, and has been learning and teaching yoga from 1980. She complements her medical practice with yoga and has found enormous benefits. She has been awarded Lifetime Achievement Award by Indian Medical Association in the year 2015. Now, her mission is to spread the message of yoga in every possible way. She addresses schools, colleges, ladies association, Vedatri Maharishi's group, explaining the benefits of yoga and motivating them to practice yoga. She has completed M.Ed in acupuncture. She has also authored 2 books about significance of acupuncture alarm points, acupuncture for PCOS. She runs a wellness center in her hospital during acupuncture and yoga. She conducts campus and awareness programs free of charge to schools, college students, and other willing groups. Really, it's our pleasure, ma'am, to have you here as a resource person and chief guest. Welcome, ma'am, to our webinar. Thank you. Thank you, ma'am, for your excellent introduction. It's my immense pleasure to invite Dr. Swadhandra Devi, gynecologist and yoga specialist, Coimbatore, for a valuable session for yoga in our modern life. Welcome, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Okay, thank you. Good morning, everybody. It always gives me great pleasure and energy to be in the midst of youngsters like you. I think I have visited your college once before to give a similar talk. Today, I miss seeing you all in person. At the outset, I want to thank Ma'am, not audible, ma'am. Ma'am. slide.
I'd like to share my screen now. Yoga for Modern Youth. This is my Guru, Swami Satyananda Saraswati, be the director of Bihar School of Yoga. And you know, this is from Vedadri Magrishi, the Tavapurlaviral of Tamil Nadu. என்னுடைய வணக்கம் இவர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். Salutations to all the gurus, yogis and jnanis who strive tirelessly to give us this knowledge so that we can live healthy and happy. You know why I like to talk to the students? Because you are the future of India. You are the hope of tomorrow. You are the strength of India. India becoming a superpower is in your hands, because empowering a nation is only by empowering the future citizens of a nation. Jawaharlal Nehru, once he went to Bakranangal Dam after independence, and he saw a laborer who was breaking stones. And he asked him, "What are you doing?" He said, "I'm breaking stones." But Jawaharlal Nehru said, "No, you are building a Naya Bharat, a new India. If a laborer has given his share in his nation building, you students with your skills and knowledge, how much can you contribute?" But how to achieve this? You have to equip yourself. And you have to equip with four things. And the responsibility is yours, but it's our duty to prepare you, to guide you, and support you in achieving this goal. The four important aspects to keep in mind in this journey to success are health, intelligence, knowledge, and a strong willpower. And plus, you have to have a big dream and a goal for yourself, your family, and your country. Dr. Abdul Kalam said it's a crime to dream small. Yes, your dream should be big, and it should elevate you, your family, your society, and your country. Always keep these four aspects in mind. Just studying, getting a degree and a job should not be your goal. So we'll see the four requirements one by one. First, it's health. Without good health, you cannot achieve great heights in any field. Education, sports, arts, career, creativity, or anything. So you may think that you're healthy and you don't have to give any importance to it. Please remember, the time you give to your health is the time you're investing in the quality of life and health in the middle age and old age. So it's not a waste of time, it's an investment. First, you have to understand what is health. Is it the absence of disease? No. Disease is a negative state of affairs, and absence of disease is a neutral state. Health is a positive state where you have an abundance of energy to meet any challenge in every day. WHO defines health as a state of complete well-being at the physical, mental, emotional, and social levels. So that is, your body should be healthy. You should know how to handle your stress and how to have a calm mind. You should have balance your emotions and find safer outlets for it. And also you should make time to help your family and society, which will give you real happiness. When I give this program in person, I used to ask students, how many of you are healthy? Almost all of them will raise their hands. Then I'll ask them the following questions. How many of you have headache? How many of you have frequent cold and cough, asthma, allergy, wheezing, decreased appetite, digestive problems, body pains, tiredness and fatigue, ladies' period problems, delayed flow, painful periods, etc. And then there will be only few hands left. So you don't know or you don't realize that you have health problems. More important for you at this age is about your personality, your looks, your beauty, your hair, your pimples, etc. True or not? Maintaining an ideal weight is also important from now itself, because that is the main reason for the most of the modern diseases during middle age. I assure you, yoga can take care of your health and your beauty problems. I will tell you how. The most important three factors in these days for students especially are the posture, flexibility, and strength of muscles.
Posture. Posture is important to prevent back pain, neck pain, and all other body pains, and to prevent more serious problems like spine diseases and disc problems later on. Back straight, shoulders relaxed but not hunched, head and neck in one straight line should be your motto. This posture enables the lung to expand to its full capacity so that you can breathe in your full capacity of air and oxygen, which itself will take care of your energy levels. The main reason for your tiredness in the evening as soon as you come home is because of your slumped posture in the classroom. Why are you not able to maintain a good posture? Because your abdominal muscles and back muscles are not strong enough. The second one is flexibility. Flexibility depends on how supple your joints are. When you're involved in daily activities, now the chances of bending forward, backward, sideways, and using all the muscles is much less. In every college, I ask the students to get up and bend and touch their toes without bending their knees. Only about 60% of the girls and about 60% of the boys are doing it. There is a saying, you're as young as the flexibility of your spine. Today, there is a scientific proof to show that if a person at 40 years can touch his toes without bending his knees, he has minimal chance of getting heart attack. So for that, you have to strive from now onwards. To keep all the joints supple, you have to work out all the muscles in your body. So this will give you a good figure. That's what your important feature today is. So it improves blood circulation and energy circulation throughout the body. Blood stagnation due to sedentary lifestyle and prolonged sitting in the classroom or in the office in front of a computer is the main cause of young people getting heart problems nowadays. Maharishi's simplified yoga exercise are aimed at preventing these problems. The strength of muscles. Today, there is a wrong notion that you have to go to the gym or exercise to increase your muscle strength and build a good body. But this is not possible for everyone. In olden days, they used to lift weights, do hard physical labor, walk to every place. And for ladies, they did a lot of household chores. So it helped them to build their muscle strength. All that is old story now. But yogasanas can help build muscles by using body's own weight against gravity. When a muscle contracts, it acts on the bone and pulls it, thereby increasing the bone strength. Of course, exercise also can help in this, but we'll see later how yogasanas are better. After 45 years, the women's bones become very soft because the calcium comes out of the bones and leads to osteoporosis. Even if you take calcium supplements, it does not help much. So bone strength should be increased now by running, jogging, skipping, strengthening asana. There is a research study which says 15 minutes of these exercises for 3 months in this age takes care of 5 years of bone loss after menopause. So please ensure your bone strength now. Many of you may be involved in different sports, exercises, etc. Please continue. But I will tell you how yoga can be good alternative or a complement. Yoga. Now, what is yoga? Yoga means union. Union of what? The body and the mind, the positive and the negative qualities of you, the male and female aspects in you, matter, energy, and at the maximum level, the microcosm and the macrocosm, or the Shiva and the Shakti. And yoga, when you do yoga, supposing you bend your hand, supposing you just bend your elbow and stretch it, that is exercise. But when you start bending your elbow, if you start your breathing also coordinated with it, when you start the movement, you should start the breath. When the movement is over, the breath should be over. Again, when you extend, you start exhaling, completing it with the movement. So that means the mind should be there. So the body, the breath, and the mind, all three join together. And so bending even your hand can become yoga if the union of all three are there. Now, yoga has 8 limbs. That's called Ashtanga Yoga. The 8 limbs are Yama, Niyama, Asana, and Pranayama.
Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. So Yama is the social code. That is the five social codes are non-violence, truth, non-stealing, celibacy, and not taking somebody else's belongings, etc. These five are essential for a safe and harmonious society. And Niyama is the five personal or moral codes. That is purity, contentment, austerity, study of scriptures, and faith in God. These five are necessary for our personal and mental stability and happiness. And then comes the more important part of asanas. Asanas are not physical exercises. That you have to remember. And as I told you before, it is a combination of union of body, mind, and breath. Asanas are aimed at stretching groups of muscles to their optimum length. Any muscle that regains its full length while resting is free from pain. And yogasanas gently stretch all the ligaments of all the joints also, so that supposing there is a sudden stretch, the ligament can tear and cause pain. Whereas shortened ligaments also limit the movement of the joints. Then there are energy pathways called nadis or meridians in our body. So shortened and tight muscles with trigger points and stiff joints block this energy flow and cause pain, arthritis, decreased functioning of the internal organs like heart, liver, kidneys, etc. So yogasanas beautifully take care of these problems. And then there are hormones, minute secretions from endocrine glands. You would have heard about thyroid, pituitary, ovary, testis, etc. So yoga is the only system that can balance, harmonize the endocrine glands of our body and then correct these problems. And especially in women, they cure many problems with like period problems, dyspareunia or dysmenorrhea or period pains and infertility and so many other problems can be treated just by yogasanas because they affect the endocrine system. Yoga also improves and maintains the balance of the body, which is important in old age to prevent falls, fractures, etc. Now, what is the difference between yoga and exercise? Both are beneficial, but exercise develops muscles, shortens the muscles, whereas yoga strengthens and lengthens muscles. Exercise increases heart rate, breathing rate, oxygen consumption, your body heat, but yoga decreases heart rate, breathing rate, oxygen consumption, and cools your body so that when the exercise increases energy expenditure, yoga conserves energy. And the yoga is the only system, as I told you, that works on the endocrine systems. Now, there is uneven development of muscles in exercises. Only in some sports like swimming and Bharatanatyam, it is even. If you take sports, runners and football players or cycling, they have thick and short calf muscles. And even by 40 years, they get into problems. Now, tennis, shuttle, and cricket players have one side of the body, the hand, shoulder, and back muscles are very strong, whereas the other side is weak. So they develop back pain, spine and malalignment, etc. So all of them say that's why they all practice yoga. And all of them say yoga has helped them tremendously in their performance because yogasanas cause uniform development of the muscles. Exercise, as I told you, expends energy. That's why afterward you feel fresh for some time and then you will become tired. But when yoga, you will never become tired at all. And to do exercises, you need equipment, place, a coach or a trainer, and expenses. But for yoga, once you learn it, you only need a mat, a small place in your house, and your time. And hair fall and pimples are main problems of college students nowadays. And graying of hair even in their 30s. Shampoos and hair fall oils, pimple creams are $1 billion industry now. But simple inverted asanas, that is where your head comes below your knees. They like Ardha Shirsasana, Pranamasana, Sashangasana can solve these problems for you. At the same time, they also increase performance of your brain. Now, dynamic asanas like Surya Namaskara also helps you to maintain the ideal body weight and it solves digestive problems,
it has a beneficial effect on all the endocrines of the body. So it helps in many hormonal problems like hypothyroidism, diabetes, PCOD, menstrual disorders, etc. And also it gives you a glow to a skin. And most important is it improves your brain function tremendously. The pranayama. Pranayama, again, is the fourth aspect of Ashtanga Yoga, and it is not breathing exercise. It is the art and science of using your breath to absorb, accumulate, and conserve prana. Now, what is prana? Prana is a negatively charged ion. Yogis said this thousands of years before, but now the science has proved that prana is real and it's a negatively charged ion attached to the oxygen molecule. It is the life's energy particle and responsible for your energy levels and mood changes. When you breathe in, you get prana along with oxygen. Deep breathing increases your pranic level, and shallow breathing decreases your energy levels. Pranayama also reverses the block in the nadis or the energy channels in your body. Pranayama is also a bridge between your body and mind. So by controlling the breath through pranayama, the prana, you can improve your physical capacity and also your mental capacity and control anxiety, depression, which is very common nowadays. And these are called in yoga as a state of negative pranic balance. So these are performed outside. They are called the outer yoga or bahir yoga. And the next four are called antar yoga. That is pratyahara. That's the fifth limb, whereas with sense withdrawal, dharana is concentration. Yogic concentration involves relaxation. It's not straining. So it's very powerful. Dhyana is a state of absolute calm where your mind is in tune with the cosmic consciousness. And samadhi, sama adi, that is equal to the beginning. So this is the goal of yogis. It's a state of self-realization where you are one with your creator. So these four are called the antar yoga. Now, coming to the intelligence. Now, what is intelligence? A good memory plus some hard work. So all of you have a good computer above your shoulders, which was built uniformly. Then why the discrepancy in the level of intelligence in the students? I asked the below 50 mark student, why you are getting low marks? Invariably, they tell me their memory is not good as the 90% student. They think it is inborn and nothing can be done about it. But memory can be trained. I told the students, you also have 100% memory, and they don't believe it. But I asked them to narrate a movie, and they will say scene by scene and all the songs, etc. also. So I'm sure all of you know at least a few hundred songs by heart. So everyone has good memory. Why that memory is not there in studies? Because memory depends on three aspects. One is input, that depends on concentration. Second is storage, which depends on increasing your brain capacity. Third is recall, that is faster reflexes and practices. Now, input, as I said, concentration. In a movie, you are one with the screen. That is, your concentration is 100%. That is why you are able to remember everything. But in a classroom, you are restless. In the house, your senses are just out. The TV sound, the cooking, your smells, and others talking, everything in your mind is just, all your senses are going out. So that is why you're not able to concentrate. Yoga teaches you to withdraw your senses. It is called pratyahara. And focus your mind on one point. One-pointed concentration is called dharana. So all your data entry is registered fully. So when your input and registration increase, your database also increases. Second is storage. So storage, you have to increase your brain capacity. How? By opening up your brain cells. The brain has two halves, right and left, and together we have around 83 billion neurons, but only about 10% is functioning, 90% are not functioning. They are latent and sleeping. Even Einstein had only 10% functioning, it seems. An average student may have 1 to 2%, a brilliant student 3%, a genius 4%. So if you can only make
4 to 5% of your brain cell to work, you will be a genius. Now, how to activate them? As I told you, yogasanas and pranayama. Yogasanas, especially inverted asanas like Sirsasana, Ardha Sirsasana, Sarvangasana, Chakrasana, where the head is lower than your body, facilitate increased blood supply and prana to your brain. Nadishodhan Pranayama activates both sides of your brain. Bastrika Pranayama and Kapalbhati Pranayama increase the oxygenation of your blood by 100%, so that each cell of each neuron in your brain is fully alert and active, the blood supply. So a combination of asana and pranayama ensures the substantial increase in the quality and quantity of blood supply, and therefore energy is supplied to the brain. So when you are studying for the exam, sometime after in the night, you will feel there is a brain fatigue and nothing is going in. So at that time, if you just get up and do some Bastrika Pranayama for 2 minutes and then Pranamasana, your brain will become very fresh and you will be able to study for longer periods of time with a better concentration. And by the way, Bastrika Pranayama helps to improve the tone of your abdominal muscles. I know people who have developed a six-pack abdomen just by doing a lot of Bastrika. And there's one pranayama called a Brahmari Pranayama, which is you hum like a bee when you're breathing out, and then the Om chanting. These cause vibrations within your brain and wakes up your sleeping brain cells. Just when you're sleeping, your mother comes on, taps on you, these vibrations tap on your brain cells and wake up the latent cells. Now the recall. And recall comes, you know something, but you're not able to bring it back to your answer. In quiz competitions, whoever presses the button first wins. That means fast reflexes. Many a time you think you know the answer. It's in the tip of your tongue, but you cannot articulate. So you have to practice this with a little hard work and concentration to form faster reflexes. Now you can make your computer into a supercomputer. How? By increasing the memory, the storage capacity, and the speed. So you can turn your brain into a super brain by increasing concentration, increasing the number of functioning cells, and increasing the blood supply, that is the energy supply, which will take care of the speed. And super brain yoga, all of you know what it is. It is our own Topukaranam. America has patented a Topukaranam as super brain yoga. And they charge, I think, around $500 to teach this. Please see the internet and know it's important and wake up to our ancestral wisdom. And you can have a photographic memory. Many of the yogis had photographic memory. You can also develop it. How? To develop a photographic memory, after you read a chapter, make a map of your points. Close your book, relax, take a few slow, deep breaths, and then take your breath between your navel to the center. Imagine that you're breathing from your navel to the center of your forehead. And then when you're breathing out from the forehead to the navel. So do this about 10 to 15 times. Your mind will go from the beta level to the alpha level. So in that subconscious deep level mind, everything will be registered very well. So behind your closed eyes, you will see a blackness, a friendly darkness called the Chidakash or the mental screen. So try to see the map of your points. If you're not able to see, remember, open your eyes, stare at your notebook for 1 minute, again close your eyes and see it in your mental screen as though you're taking a picture of that. So repeat it as many times as you want, and this will be stored in your memory as a photograph, and you can recollect it at any time you want. And yoga offers you some other mudras also. This is called Hakini Mudra, where you join your tip of the fingers in a relaxed awareness. It improves memory. And this is Jnana Mudra. That is joining your thumb with the index finger and the middle finger. You can keep both hands like this when you're studying. Your input and your registration will be very good.
And in the classroom, when you have to write or keep your do something, you can keep it like this with your left hand alone. It increases the concentration, and you will see that you whatever you have studied, you will remember it very well. So yogasanas, pranayama, super brain yoga, and mudras will make you a genius. Now meditation. What is meditation? I'm not terms. It's an inward journey to learn about your own mind. But in scientific terms, it is the science of bringing the brainwave pattern from beta to alpha to theta and delta. Meditation is acclaimed the world over as the best relaxation method, a solution for stress management and a calm mind. Now, all of us have stress. There is no life without stress and tension. But you should understand what is stress. Stress is the disparity between the demand and supply. That is, too much is expected of you, but you are not able to perform up to it. Unmanaged stress is the cause of many physical and mental problems. Now, I see that today students are having a lot of causes for stress, like school, home, society, and the personal level. So, in school, you have the study load, inability to cope, low energy and fatigue, pressure by teachers and peers, fear of exams, and poor concentration and memory. In home, you have the parental pressures for achieving, for selection of profession, parental quarreling, spoiling the atmosphere in the house so you can't concentrate, parental health problems, addiction problems, financial problems, distraction by TV, cinema, cell phone, and social media. Everything increases your stress. Now, the society. Society also puts a lot of stress on you. The peer pressure for smoking, alcohol, drugs are real stressors, and your attraction to the opposite sex, love issues are real stressors. Traffic problem is again a main cause of stress today. And personal problems like beauty consciousness, figure consciousness, even a pimple can be a cause of stress and undermines your confidence. Your weight problems, your complexes, your looks and your negative emotions, your sex urges, etc. So, is all stress bad? No. Eustress is a good stress. Most people define stress as worry and tension and pressure, but all stress is not bad. Some stress can be happy, exciting, and challenges. So we need stress in our life to bring out our potential. Otherwise, we'll become very dull. So you have to know how much stress you can handle and how to manage it. So feeling mildly stressed when carrying out a project or studying or exercising helps you to do a good job and increase your performance and health also. Only when stress is overwhelming, you become paralyzed and the ill effects are manifest. Then it becomes distress, leads to psychosomatic problems. Signs of stress can be at the body level, as headaches, stomach pain, nervousness, fast heartbeats, sweating, etc. And also frequent infections because stress decreases immunity. At the mental level, you have lack of concentration, forgetfulness, drop in performance, carelessness, etc. At the emotional level, you feeling bored all the time, anger outbursts, fear, depression and fighting, and taking to alcohol, smoking and drugs. Now, how do you balance stress in your life? By knowing the symptoms of stress. You don't even know that these are the signs of stress and this can lead to a lot of problems. You think it's all natural, but become aware of these signs of stress, not only in you, but also in your friends. So you may be able to help them. Since stress is a disparity between the demand and supply, principles of stress management is to bridge the gap. That is to decrease the demand or increase the supply. Demand is external. You have no control over it. But supply is internal. That is up to you. That is, you can increase supply by increasing your physical energy, by eating nutritional food, yogasanas and pranayama,
by increasing your memory and intelligence by the methods already suggested, and a proper sleeping time, which is the biggest mistake students are doing today. Meditation can give you immense benefits in handling these emotional problems and relieve a lot of stress. Vedadri Magrishi has designed a beautiful program called Agathaivu and Aruguna Seeramaipu, that is introspection and finding out your weaknesses and strength within you, and also channelizing your negative energies like anger, greed, jealousy, worry into positive qualities. Maharishi's Kayakalpa program is a must for the youngsters because at this stage, your hormones hijack your intelligence, logic, and reasoning. You make emotional choices instead of intellectual choices. Kayakalpa mainly balances your hormones, relieves you of the sexual urges, and improves your concentration on your goal, and it improves your brain function. Kayakalpa is also an anti-aging technique and help you keep young in body, mind, and spirit even when you become old. The yoga makes you physically healthy, mentally strong, emotionally balanced, intellectually superior, and spiritually evolved. On the whole, a better and a complete human being. You will have failures in life. When you have failures, always remember life is more precious than everything. Have faith. God always has something for you. A key for every problem, a light for every shadow, a relief for every sorrow, a plan for every tomorrow. Always keep it in mind, and you can manage any stress in life and live a successful and a happy life. அருட்பேராற்றல் கருணையினால் நீங்கள் அனைவரும் நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர்கல்வி, மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க என வாழ்த்துகிறேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Thank you, madam. Thank you for your valuable guidance and valuable speech. Now, we are at the end of this program. A special thanks for Dr. Sandana Krishnan Ayya, Secretary for Sky Yoga. He's a motivation speaker and a psychologist. Thank you, sir. Thank you, sir. Valvalamudan, sir. Thank you so much. To give you a perfect end this event, I now request Mr. P. Pugalendi, Assistant Professor of Education, to deliver the words of gratitude. Pugalendi, sir. I think he's left the meeting. Am I audible? Good afternoon to all. Yes, sir. Audible, sir. It's my great privilege to give vote of thanks as the first and foremost thing. I would like to thank the Almighty God for making this function a grand success. I like to thank our chairman, Dr. Arvind Kumar Arsa, correspondent Dr. Vijay Kumar Sa, and our managing trustee, Mrs. Nikita V. Sa, Madam, Kasturi Group of Institutions, for their continued support and guidance. It is my pleasure to thank our principal, Dr. Radhakrishnan Sir, AO Mr. Deepesh Sir. My special thanks to all our chief guests and resource persons for their wonderful presentation, even though in their hectic schedule. My sincere thanks to Organizing Secretary Dr. S. Umarani Madam
all the teaching faculties and non-teaching faculties of Kasturi College of Education. Lastly, I would like to thank all the participants, students, scholars from various institutions for your support throughout this webinar to make it a grand success. Thank you all. Thank you again. Thank you very much. Thank you, sir. I would like to thank all of you to be a part of this event. I wish you all the very best. Thank you, one and all. Now program is completed. All are requested to kindly leave the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன், madam. Thank you. வாழ்க வளமுடன் ஆனந்தி அம்மா, வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் அம்மா, ஆனந்தி மேடம், வாழ்க வளமுடன். நன்றி 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 நன்றி. வாழ்க வளமுடன். நன்றிகள்.